Präsident Zielenskij, lieber Volodymyr, sehr geehrter Herr Brende, meine Damen und Herren. Daron Acemoglu ist einer der 3 aktuellen Wirtschaftsnobelpreisträger. Jahrelang hat er sich mit der Frage beschäftigt, warum manche Länder wohlhabend sind und andere nicht. Eine zentrale Erkenntnis: Langfristig führt der Weg zu Wohlstand über starke, vertrauenswürdige Institutionen. Soweit Daron Acemoglu. Natürlich zitiere ich ihn hier und heute nicht zufällig. Gerade in dieser extrem dynamischen Epoche ist es wichtig, dass wir besonnen und berechenbar handeln. In vielen unserer Länder erleben wir ähnliche Entwicklungen. Berechenbarkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit haben zunehmend einen schweren Stand. Zugleich bricht sich in unseren Debatten ein Schwarz-Weiß-Denken Bahn, das einfache Lösungen zwar verspricht, aber niemals liefern kann. Denn die Welt da draußen wird ja nicht schwärzer oder weißer, sondern eher komplexer und komplizierter. Uns alle stellt das vor nie gekannte Herausforderungen. Klar, wir sind vom Nutzen starker Institutionen und Rechtsstaaten überzeugt. Aber wie schützen wir sie gegen Angriffe von innen und außen? Klar, wir wissen um den Zusammenhang zwischen Berechenbarkeit, Vertrauen und Wohlstand. Aber wie erhalten wir diesen Konsens und überzeugen auch andere neu davon? Das sind Fragen von enormer Bedeutung, die uns hier in Davos zu Recht beschäftigen. Und bevor wir darüber gleich ins Gespräch kommen, möchte ich meine Gedanken dazu beisteuern. Erstens: Wir brauchen Klarheit und Standfestigkeit. Das gilt ganz besonders in Fragen von Frieden und Sicherheit. Wir müssen alles dafür tun, die fundamentalen Prinzipien internationaler Ordnung zu erhalten. Und das fundamentalste Prinzip ist die Unverletzlichkeit von Grenzen. Übrigens gilt das immer und überall. Wer dieses Prinzip in Frage stellt, der stellt die internationale Ordnung insgesamt in Frage. Der stellt Frieden und Wohlstand in Frage, und zwar auch weltweit. Deshalb darf Präsident Putin mit dem von ihm entfesselten Angriffskrieg gegen die Ukraine keinen Erfolg haben. Und was oft übersehen wird: Bislang hat er damit auch keinen Erfolg. Putin wollte die Ukraine und die EU auseinandertreiben. Stattdessen ist die Ukraine heute EU-Beitrittskandidat. Er wollte eine möglichst schwache, uneinige NATO. Stattdessen ist die NATO geeinter als je zuvor und mit Schweden und Finnland um 2 Mitglieder gewachsen. Er wollte ein pro-russisches Marionettenregime in Kiew installieren. Stattdessen ist die Ukraine als Nation gefestigter denn je. Und er wollte die Ukraine militärisch unterwerfen. Stattdessen ist die ukrainische Armee heute viel größer und stärker als vor dem Krieg, ausgerüstet mit westlichen Waffen. Das alles ist in erster Linie ein Verdienst der tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer, aber eben auch das Resultat unserer Unterstützung. Diese Unterstützung ist und bleibt der Weg hin zu einem echten, gerechten Frieden für die Ukraine. Dafür stimmen wir uns in Europa aufs Engste ab, mit den Vereinigten Staaten und natürlich mit der Ukraine. Denn das letzte Wort müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer selber haben. Nothing about Ukraine without Ukraine. Diese Klarheit in den Prinzipien braucht es. Zweiter Gedanke. In einer Welt, die sich im Spiegel sozialer Medien permanent am Rand des Nervenzusammenbruchs bewegt, sind kühle Köpfe gefragt. Nicht jede Pressekonferenz in Washington, nicht jeder Tweet sollte uns gleich in aufgeregte existenzielle Debatten stürzen. Das gilt auch nach dem Regierungswechsel, der gestern in Washington stattgefunden hat. Um es klar zu sagen: Die Vereinigten Staaten sind unser engster Verbündeter außerhalb Europas. Und ich werde alles daran setzen, dass es dabei bleibt, weil das in unserem beiderseitigen Interesse liegt, weil die enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA unerlässlich ist für Frieden und Sicherheit weltweit. Und weil unsere Partnerschaft auch ein Motor ist für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Meine ersten Gespräche mit Präsident Trump
und auch die Kontakte zwischen unseren Beratern weisen in diese Richtung. Und zugleich ist doch vollkommen klar, Präsident Trump und seine Regierung werden die Welt in den kommenden Jahren in Atem halten. In der Energie- und Klimapolitik, in der Handelspolitik, in der Außen- und Sicherheitspolitik und auf manch anderen Feldern. Das alles hat Präsident Trump angekündigt, auch gestern noch einmal. Mit all dem können und werden wir umgehen. Ohne unnötige Aufgeregtheit und Entrüstung, aber auch ohne falsches Anbiedern oder nach dem Mund reden. Ja, Präsident Trump sagt America first und meint das auch so. Nun ist nichts Verkehrtes daran, die Interessen des eigenen Landes im Blick zu haben. Das tun wir alle. Nur ist es eben so, dass Zusammenarbeit und Verständigung mit anderen meistens durchaus auch im eigenen Interesse liegen. Für Deutschland habe ich das schon öfter gesagt. Das größte nationale Interesse Deutschlands ist die Europäische Union. Das führt zu dem dritten Gedanken, den ich heute mit Ihnen teilen möchte, und der wird derzeit fast stündlich wichtiger. Wir Europäer müssen aus uns selber heraus stark sein. Wir müssen zusammenhalten untereinander und mit Partnern weltweit. Wir müssen wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger werden. Und dazu haben wir auch das Zeug. Als Gemeinschaft mit mehr als 450 Millionen Europäerinnen und Europäern haben wir ökonomisches Gewicht. Deutschland ist mit nur 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Erstes Beispiel: unsere Verteidigungsfähigkeit. Dafür brauchen wir neben den höheren Verteidigungsausgaben endlich auch mehr Effizienz in Europa. Nicht eigene Goldrandlösungen an jedem einzelnen Land und Dutzende verschiedene Waffengattungen, sondern eine europäische Rüstungsindustrie, die Großprojekte gemeinsam entwickelt, so wie wir das zum Beispiel bei Kampfpanzern und Flugzeugen bereits tun. Mein Ziel ist, dass jeder europäische Beschaffer in bestehende Verträge ohne weiteres einsteigen kann. Und auch die Entwicklung von Waffen müssen Unternehmen ohne Einschränkungen gemeinsam vorantreiben können. Zweites Beispiel: Wirtschafts- und Handelspolitik. Abschottung kostet Wohlstand. Wir werden den freien Handel als Grundlage unseres Wohlstands auch gemeinsam mit anderen Partnern verteidigen. Darüber beraten wir mit EU-Partnern und mit der Europäischen Kommission. Und schon morgen spreche ich mit Emmanuel Macron in Paris darüber. Europa setzt auf freien, fairen Welthandel, und wir sind damit nicht allein. Denn die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Staaten des Mercosur über ein Freihandelsabkommen sind nun nach 25 Jahren endlich zum Abschluss gekommen. Und das unterstreicht diese Botschaft. Genauso wie der politische Abschluss des modernisierten Abkommens mit Mexiko vom vergangenen Freitag. Ein Erfolg für Europa und für Mexiko. Denn weniger Zölle, das bedeutet mehr Handel, mehr Wettbewerb und niedrigere Preise. Apropos Wettbewerb. Europa und Deutschland müssen sich ins Zeug legen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Und zwar nicht allein als Reaktion auf Entwicklungen in China oder die Präsidentschaftswahl in den USA, sondern weil die Welt und die Globalisierung insgesamt sich tiefgreifend verändert haben. In allen Teilen der Welt, in Asien, Afrika und im Süden Amerikas, sind ernstzunehmende Wettbewerber entstanden. Das heißt nicht, dass wir in einen Unterbietungswettbewerb einsteigen nach dem Motto, wer zahlt die niedrigsten Löhne und wer hat die niedrigsten Umwelt- oder Sozialstandards. Aber wenn wir als Europäerinnen und Europäer unseren Wohlstand unter diesen veränderten Vorzeichen erhalten wollen, dann müssen wir vor allem technologischen Vorsprung halten und in Teilen neu begründen. Quanten, Halbleiter, Pharma, Bio- und Klimatechnologien, das sind Schlüsseltechnologien und Branchen, die ein Industrieland wie Deutschland braucht, die auch ein souveränes Europa braucht. Darauf muss und wird die Europäische Union ihre Politik in den kommenden Jahren noch stärker ausrichten. Vom Wettbewerbs- und Beihilferecht über die Industrie- und Finanzpolitik bis hin zu einem modernen Einwanderungsrecht. All das gehört zusammen, wenn wir heute neues Wachstum in Europa begründen wollen.
Und das ist möglich. Da bin ich mir mit Emmanuel Macron und mit vielen anderen einig und auch mit Kommissionspräsidentin von der Leyen. Unsere Unternehmen brauchen bessere Finanzierungsmöglichkeiten und Kapital für Investitionen. Viele Banken und internationale Finanzinvestoren stehen bereit, aber sie scheitern häufig an national organisierten Kapitalmärkten in Europa. Wichtig sind daher jetzt substanzielle Fortschritte bei der Vertiefung der Kapitalmarktunion. Das ist nicht irgendein randständiges Expertenthema, sondern das ist jetzt von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unserer Wettbewerbsfähigkeit, ja für die Zukunft Europas. Zum Thema Wettbewerbsfähigkeit gehört auch, dass die EU übermäßige Bürokratie und Regulierung abbaut. Das hat die Europäische Kommission versprochen und das werden wir als zentrale Aufgabe von der neuen Kommission einfordern. Nur ein Beispiel. Die E-Mobilität ist die Zukunft. Daran besteht kein Zweifel. Wer anderes suggeriert, der schadet unserer Industrie. Aber schädlich ist es eben auch, wenn europäische Autobauer Strafen an Brüssel zahlen müssen, anstatt diese Gelder in saubere Mobilität zu investieren. Das hilft niemandem, am wenigsten dem Klima. Was wir brauchen, sind pragmatische Lösungen, keine ideologischen. Und deshalb freue ich mich, dass die Kommissionspräsidentin meinen Vorschlag europaweit harmonisierter Kaufprämien für E-Autos inzwischen aufgenommen hat. Unser Anspruch in Europa muss sein, wir machen uns selbst besser. Dafür ist es ganz entscheidend, dass auch Deutschland als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union jetzt weiter massiv in die Zukunft investiert. Dabei denke ich zuallererst an private Unternehmen, kleine wie große. Die will ich unterstützen mit einem unbürokratischen Made-in-Germany-Bonus für Investitionen, schnell, einfach und pragmatisch. Mit 10% soll sich der Staat an jeder Ausrüstungsinvestition in Deutschland beteiligen mit einer Steuergutschrift. Ohne aufwendige Anträge und ohne dass Bürokraten den Daumen über neue Geschäftsideen heben oder senken, von denen sie doch viel weniger verstehen als die Unternehmen selbst, die ja auch das ganze Risiko tragen. Investitionen in neue Technologien, Geräte und Maschinen sind das eine. Das andere sind Investitionen in unsere Substanz, in Straßen, Schienen und Brücken, Strom- und Wärmenetze, neue Häuser und Wohnungen. Für Investitionen in Strom- und Wärmenetze, neue Häuser und Wohnungen habe ich unter anderem einen Deutschlandfonds vorgeschlagen, für den neben öffentlichem auch privates Kapital mobilisiert werden soll. Wenn es ein Industrieland auf der Welt gibt, das kraftvoll in die Zukunft investieren kann, dann ist das Deutschland. Die Staatsverschuldung aller anderen G7-Staaten liegt über 100% des Bruttoinlandsprodukts, teilweise sehr deutlich. Deutschlands sinkt Richtung 60%. Deshalb bin ich für eine kluge und zielgerichtete Veränderung der Schuldenregel in der deutschen Verfassung. Und das ist ja nicht nur meine Idee, das fordern viele Expertinnen und Experten schon seit Jahren, auch viele hier im Raum. Der IWF und der schon zitierte Nobelpreisträger, Unternehmensverbände, Gewerkschaften, alle raten uns Deutschen dringend zu mehr Investitionen in Verteidigung, in Infrastruktur des Verkehrs und in Bildung, in sichere und bezahlbare, saubere Energie. Solche Investitionen schaffen Wachstum nicht nur für ein paar Monate, sondern auf Jahre hinaus. Sie sichern Wohlstand für die kommenden Jahrzehnte. Meine Damen und Herren, ich weiß, auch viele von Ihnen haben das Gefühl, dass wir uns stärker als früher einstehen müssen für unsere Überzeugungen, für unsere Werte und für unseren Wohlstand. Dazu möchte ich Sie und uns alle heute ermutigen. Standfest in unseren Prinzipien, gelassen in den allzu aufgeregten Debatten, pragmatisch im Handeln, eng verbunden mit alten und neuen Partnern. So kommen wir durch diese schwierige Zeit. Schönen Dank. Herr Bundeskanzler,
I think where the best is to follow up your presentation immediately with a discussion with the audience. So we have people who will rotate with the microphone. So please raise your hands if you have any question or any comment to be made. And don't be shy. No. I don't see. People are too shy here. I'm not used from the Davos audience. Here, please. Thank you very much. I'm the African Union Commissioner for Infrastructure and Digital. Maybe you would like to hear from me. I would like to hear from you about your Africa plan, please. Thank you. We collect 1 or 2 or 3 questions, and comments. Yeah. I'm Peter Wolodarski from Sweden, Dagens Nyheter. Last night we saw Elon Musk raising his hand at the festivities when the new president was inaugurated. What is your comment to that, Mr. Chancellor? One more. Hello, I'm Adán Escobar from El Salvador. I wanted to ask, what is the approach of the EU and Germany for collaboration with Latin America, specifically with El Salvador? Thank you. Und Sie antworten mir das? Ja. So thank you for your questions. I try to answer to them. So first, about investment. I think it is necessary that we do a lot for raising the figures for investing more into infrastructure all over Europe, but also in Germany especially. And for making this feasible, I think we must develop our capacity for doing so. And this is why I discussed about different figures which we could use for enlarging investment in this kind. One is what I proposed as this special fund of Germany, Deutschlandfonds, which would give us the chance to combine private and public investment also within the framework of the constitutional restraints in Germany, looking at investment from public money. And I think this will be very, very effective and gives us the chance to boost investment where it's needed. And the same is with the reform about the dealing with public debt in Germany, which I think is a good, moderate progress which we need in Germany, since it makes sense that we continue to have rules which are strict, but they must be more pragmatic so that we can do the necessary investments. I think for the European Union as a whole, it is necessary that we put together our strengths for boosting investment within the fiscal possibilities we already have. And I think there is a chance if we prioritize investment in this case. So on the question of the dealing of Elon Musk, I had a lot of things to comment in the past because he was discussing a lot about Europe. And just to repeat what I already said, we have the freedom of speech in Europe, and in Germany everyone can say what he wants, even if he is a billionaire. And what we do not accept is if this is supporting extreme right positions. And that is what I would like to repeat again. And on the question of cooperation, I think Europe needs cooperation with every part of the world. We are willing to do this. And you know that there are a lot of strategies for increasing our cooperation. And there is a willingness, and this is why we so much support the idea of free trade and also of developing free trade agreements. I'm happy that we are now successful with Mexico and Mercosur, but I think it should be not the last ones we do. There are many regions which are working very hard to get this done, with India, with Indonesia, with Malaysia, with many, many other countries and regions. And I think this should be now be more successful as it was in the past
It will create wealth if we have more free trade agreements between the European Union and other countries and regions. Mr. Chancellor, if I may ask you a question, could you elaborate on your views related to strengthening European security? We are living in a very dangerous world. You mentioned NATO, but if you could enlighten us what you see as specific European efforts in this respect. First, NATO will be key for security also in the future, and the transatlantic partnership is key for security in Europe. And I will do everything, and we all in Europe together will do everything to maintain the good cooperation we have with our partners transatlantic. And there are a lot of opportunities which we will have for a better security in the future. One aspect that changed in the past is that we all spent more for defense. I think nearly every country in Europe is now spending more than 2% of the GDP for defense, due to the fact that there is a threat to our security coming from Russia, which we really understand exactly after the aggression against Ukraine. And my view is that we should keep this, that those who have not reached the goal will do it very fast, and we should not forget that it was a big progress that Finland and Sweden joined NATO. When it comes to cooperation within Europe, I think there is a lot we can do, especially when it comes to defense industry. There is a possibility for the European Union to support industrial processes of investment into defense industry. But the more important aspect would be to support cooperation. I already spoke about the procurement. In my view, it is really not very useful that every of the 27 member states has to start again when it goes to buying tanks. If, for instance, one country already made a deal with a company, why not joining it? This would increase sales and make production cheaper, and this would really be to the benefit of everyone, as we know that there are 10 times more different sorts of weapons in Europe as in the United States, and this has an impact on scales for the production. So cooperating and easing cooperation with this way of procurement, I think, would make a big difference. We launched, for instance, the European Sky Shield Initiative, which also aims for having larger scales in what is necessary for being successful with the new weapons we use there and the missiles that are involved. The same is with cooperation of companies. I mentioned this question too, and there should be not a competition regulation that hinders companies in the defense sector to develop together something they want to sell together. Mr. Chancellor, the theme of this meeting is the intelligent age. Now, the infrastructure for the intelligent age is a digital network a country has. And so sometimes the criticism that Germany is lagging behind in terms of its digital infrastructure. What do you intend to do to make sure that Germany and Europe become leading examples related to the infrastructure necessary for the intelligent age? It is necessary to increase investment, and since this is mostly private investment, we have to increase private investment into the infrastructure. There are different sectors we have to look at. One aspect is what is related to mobile communication. My view is that we should develop a single market in this field, that it works more effective as it is today, so that the large telecommunication companies are more competitive also when it comes to global scale, global view on this question.
and this would boost also their investment capacity. My view is that we should be front runners when it comes to 5G and further development in telecommunication. And with the legislation we now imposed in Germany and the new decisions of our authorities, it will take place that we will have a strong infrastructure which reaches nearly every part of the country and which also gives us a very good grid, a good mobile communication situation everywhere, also for industrial uses and industrial needs. The second is with fiber. I think this is increasing now. We supported the private sector in developing the grid, which is related, and this is also where we have to improve. When it comes to the use of digital opportunities by authorities, I think we improved, but we have to continue. And this is especially when it comes to artificial intelligence. My perspective is that Germany should be one of the front runners in using artificial intelligence also when it comes to public services. There is a big market for others to offer us, but also we are very successful in creating opportunities for developing the technology. Let me just mention the question of health. We changed legislation on the use of digital data, which I think is now giving access to the biggest data resource for research for companies that are doing research in the pharmaceutical or medical sector. And I really see that there are now a lot of greenfield investments coming to Germany because of the new opportunities which are related to the new possibility to use data and digital infrastructure in Germany. Mr. Chancellor, we're coming towards the end, and maybe one last question. The motto which I presented this morning in my opening remarks for this meeting should be constructive optimism, or you would call it also pragmatic optimism. Now, could you summarize for us what makes you really optimistic for the future? Democracy, the people, and the opportunities we have when we are very much sticking to using the opportunities of the future. If it is artificial intelligence, if it is quantum computing, the newest technologies we have in biology and other fields, or for medicine, there are a lot of opportunities. We should use them. Let's face on the opportunities and not on the risks, which we also have to deal with, but I think the opportunities are our future. Thank you very much, Chancellor Scholz, and looking forward to seeing you.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends of Ukraine, please join me in welcoming back to Davos the President of Ukraine, Mr. Zelensky. I think you can hear from the warm applause that people are very much looking forward to hearing you speak, Mr. President, but also to greet you in the warmest way, welcoming you back to our annual meeting. We are really now approaching 3 years since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, the largest European conflict since the Second World War. Nearly 1/5 of Ukraine's internationally recognized territory remains under occupation. The scale of human suffering since the 24th of February 2022 has been tragic. Almost 40% of your population requires humanitarian assistance. Millions face food insecurity. Deliberate attacks against your country's energy infrastructure expose Ukrainians to freezing temperatures. Attacks against civilian infrastructure, including schools, hospitals, have caused huge physical and mental harm on those that are most vulnerable. In the face of this tragedy, thanks for your leadership, Mr. President, you and your country remain steadfast. Your country remains firmly on the European path, having been granted EU candidate status. Mr. President, we truly hope that we will see the war come to an end in 2025 through a just and lasting peace that restores Ukraine's sovereignty, a peace that ensures future generations will never have to know the horrors of war. The world is eager to hear from you on what lies ahead for Ukraine in the coming year. Welcome back to Davos, Mr. President. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I want to talk about the future of Europe with you, which basically means the future of most people here. Right now, all eyes are on Washington. But who's actually watching Europe at the moment? That's the key question for Europe, and it's not just about ideas, it's about people, first of all, about how they will live in a world that's constantly changing. 20 hours ago, President Trump's inauguration took place in Washington, and now everyone is waiting to see what he will do next. His first executive orders have already shown clear priorities. Most of the world's now thinking, so what's going to happen to their relationship with America? What will happen to alliances, to support, to trade? How does President Trump plan to end wars? But no one is asking these kinds of questions about Europe, and we need to be honest about that. When we in Europe look at the United States as our ally, it's clear they are an indispensable ally. In times of war, everyone worries, will the United States stay with them? And every ally worries about that. But does anyone in the United States worry that Europe might abandon them someday, might stop being their ally? The answer is no. Washington does not believe Europe can bring them something that is really substantial. And I remember last year's Asia Security Summit in Singapore, the
Shangri-La dialogue, and their representatives of the United States delegation openly said their top security priority is the Indo-Pacific region. The second is the Middle East and the Gulf, and only the third is Europe. And that was under the previous administration. And will President Trump even notice Europe? Does he see NATO as necessary, and will he respect EU institutions? Ladies and gentlemen, Europe can't afford to be second or third in line for its allies. If that happens, the world will start moving forward without Europe. And that's a wall that will not be comfortable or beneficial for all Europeans. Europe needs to compete for the top spot in priorities, alliances and technological development. And we are at yet another turning point, which some see as a problem for Europe, but others call a chance. Europe must establish itself as a strong global player, as an indispensable player. Let's not forget, there is no ocean separating European countries from Russia. And the European leaders should remember these battles involving North Korean soldiers are now happening in places geographically closer to Davos than to Pyongyang. Russia is turning into a version of North Korea, a country where human life means nothing. But they have nuclear weapons and a burning desire to make their neighbors' lives miserable. Even though Russia's overall economic potential is way smaller than Europe's, it produces several times more armor and military equipment than all of Europe combined. And that's exactly the path of wars Moscow chooses to take. Putin signed the new strategic deal with Iran. He already had a comprehensive treaty with North Korea. Whom do they make such deals against? Against you, against us, against Europe, against America. We must not forget about it. It's not by chance. These are their strategic priorities, and our priorities must match the challenge in politics and in defense and in economy. Such threats can only be counted and only counted together. Even when it comes to army size, Russia can field about 1.3, maybe 1.5 million troops. We've got more than 800,000 in our military. Second after us comes France with over 200,000. Then Germany, Italy, and UK. Everyone else has less. This isn't a situation where one country can secure itself alone. It's about all of us standing together to mean something. For now, thankfully, the influence of Iran's regime is weakening. This gives hope for Syria and Lebanon, and they should too become examples of how life can recover after war. And Ukraine is already stepping in to support the new Syria. Our ministers have been to Damascus, and we've launched a food aid program for Syria called Food from Ukraine. And we are getting our partners involved to invest in these delivers and in building food production facilities. And Europe could totally step in as a security donor for Syria. Time to stop getting headaches from that direction. And Europe, together with America, should put pay to the Iranian threat. Next, right now, it's not clear whether Europe will even have a seat at the table when the war against our country ends. And we see how much influence China has on Russia. And we are deeply grateful to Europe for all the support it's given our country during this war.
But will President Trump listen to Europe? Or will he negotiate with Russia and China without Europe? Europe needs to learn how to fully take care of itself so that the world can't afford to ignore it. It's vital to maintain unity in Europe because the world doesn't care about just Budapest or Brussels. It cares about Europe as a whole. And we need a united European security and defense policy, and all European countries must be willing to spend as much on security as it truly needed, not just as much as they have gotten used to during years of neglect. If it takes 5% of GDP to cover defense, then so be it. 5% it is. And there is no need to play with people's emotions that defense should be compensated at the expense of medicine or pensions or something else. That's really not fair. We have already set up models of cooperation for Ukraine's defense that can make all of Europe stronger. We are building drones together, including some totally unique ones that no one else in the world has. And we are producing artillery together and in Ukraine, and it's much cheaper and faster than in any other country in the world. And investing now in Ukrainian drones production is investing not only in security of Europe, but the ability of Europe to be a security guarantor for other vital regions. And we need to start building air defense systems together, ones that can actually handle all types of cruise and ballistic missiles. Europe needs its own version of the Iron Dome, something that can deal with any kind of threat. We can't rely on goodwill from a few capitals when it comes to Europe's security, and whether it's Washington, Berlin, Paris, London, Rome, or after Putin kicks the bucket, some imaginary Democrat in Moscow someday. And we need to make sure no European country is dependent on a single energy supply, especially not Russia. Right now, things are on our side. President Trump is going to export more energy. But Europe needs to step up and do more long-term work to secure real energy independence. You can't keep buying gas from Moscow while also expecting security guarantees, help and backup from the Americans. That's just wrong. For example, the Prime Minister of Slovakia is not seeking access to the US gas, but does not lose hope to enjoy US security umbrella. And Europe must have a seat at the table when deals about war and peace are made. And I'm not just talking about Ukraine here. This should be the standard. Europe deserves to be more than just a bystander. With its leaders reduced to posting on X after an agreement has already been made. Europe needs to shape the terms of those deals. Next, we need a completely new, bolder approach to tech companies and technological development. If we waste time, Europe will lose this century. And now Europe is falling behind in the development of artificial intelligence. Already, TikTok's algorithms are more powerful than some governments. Already, the fate of small countries depends more on their owns of tech companies than on their laws. Already, Europe is not leading in the global tech race, falling behind both America and China. This isn't some minor issue. It's about weakness, first technological and economic, then political. And Europe is often more focused on regulation than on freedom, but when smart regulation is needed, Brussels
hesitates. We should ensure maximum tech development in Europe and together make all significant decisions for the whole Europe. From weapons production to tech development, Europe must lead. And Europe must become the most attractive market in the world. And that's achievable. And finally, Europe must be able to guarantee peace. Peace and security for everybody, for itself, and for others, for those in the world who matter to Europe. Europe deserves to be strong, and for this, Europe needs the EU and NATO. Is this possible without Ukraine and without a just end to Russia's war against Ukraine? I'm certain the answer is no. Only real security guarantees for us will serve as real security guarantees for everyone in Europe. And we must ensure that America also sees us as essential. For that to happen, America's focus must shift to Europe so that one day in Washington they will say, all eyes on Europe, and not because of war, but because of the opportunities in Europe. Europe needs to know how to defend itself. Hundreds of millions of people with Europe to see its landmarks, to learn from its cultural heritage. Millions in the world dream of living like the Europeans do, and will we be able to keep it and pass it to our children? If we in Europe can answer positively, America will need Europe as well as other global players. Europe must shape history for itself and its allies to remain not just relevant, but alive and great. Thank you. Slava Ukraini. Will you speak in English or in Ukrainian? Oh, if I can Ukrainian, if I can use Ukrainian, it's good. Your English is also becoming so good, huh? My Ukrainian is better. My Norwegian too. If you want to hear how it sounds. We're all in your hands. Thank you so much. Yes. So I'm asking the question. So there is a headset. So give people time to take it on because they shouldn't miss any of the nuances in your answers. Thank you so much. How many questions you have? Depends on how long your answers are. We have a backup. You have only one question? Oh no, I have a few. Okay. You know, the war has almost gone on for 3 years now, and you know, it's incredible how you are holding up. But of course, the pressure